നമസ്കാരം, ഞാൻ രഞ്ജുകോരത്ത്. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസ് കാനഡ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റൗസിംഗ് റിതം ആൻഡ് വണ്ടർവാൾ മീഡിയ ഹൈ ഓൺ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസേർട്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നടത്തിയത് 2019 തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഷോയാണ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് കാനഡ നടത്തിയത്. ഇപ്പം 3 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഇതിപ്പോൾ 4ാമത്തെ വർഷമാണ്, നമ്മളിവിടെ ഹൈ ഓൺ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് vidhuprathap, ജോത്സന, ആര്യദയാൽ, സച്ചിൻ വാര്യർ, അങ്ങനെയൊരു 4 ഫേമസ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ് ഈ വരുന്ന മെയ് 28 സൺഡേ 4 മണിക്ക് 𝗵𝗶𝗴𝗵 കൺസേർട്ട് ഹാളിൽ വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2019 നമ്മൾ ഈ ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജെനസിസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചർ ജിമ്മിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. അത് നമ്മളിൽ പലർക്കും ആ വെന്യൂവിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് അങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ടൂറിങ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ആ വെന്യൂ എന്താണ്, വെന്യൂവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നെല്ലാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 𝗵𝗶𝗴𝗵 കൺസേർട്ട് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറിയിലെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മ്യൂസിക് ബാൻഡുകളെല്ലാം വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വെന്യൂ ആണിത്. ഈ വെന്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വെന്യൂവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ടൂറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വെന്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ലെക്വാസ്റ്റിക് സൗണ്ട്സിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ഈ വെന്യൂവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ ദിസ് വെന്യൂ, ഹൗ ദ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. Yeah, so in 2019 when we did the Thaikudam Bridge, actually the FM Sounds, one of the great sound companies in Calgary, did the show. But when I decided to do the show this time, many people told me about 𝗵𝗶𝗴𝗵 Concert Hall, because basically I really don't want to compromise on the sound quality. So I choose 𝗵𝗶𝗴𝗵 Concert Hall, and Mr. Pat is here. He would like to give some orientation about the sound here and everything. Pat, how is the music here? Oh, it's fantastic. It's interesting that you brought up FM Systems. They are probably the best production house in town, and we have a very good relationship with them. In fact, this PA we bought from them. Wow. It's one of the brands that they provide and supply and support. So it is cutting edge, world class, very modern. It's tour compliant. No one comes in here and dislikes the PA. Wow. So it's one of the best you can buy. I heard from Greg and some people here is that pretty much the top notch like world famous operas and everyone is performing here. Yeah, we have a lot of really high caliber artists perform here. It's interesting in that regard because the size of our venue is small compared to places like the Jube and the Saddle Dome and stuff. So often we have higher caliber artists coming in from other countries. Wow. Where like maybe, like for example, an artist from India might pack 40,000 seats in India. Oh. In Calgary, he's going to pack 2,000, so he comes here. Oh. And we have, everyone has a great experience. We have a really pro crew, and everything is great. And most of those acts that come through as well, like I'm sure the fellow that you're bringing, will also be touring with their own production crew. So he will have someone who tours with him, who knows the songs, who knows he's worked with him probably for a decade or something. So when he comes in, not only will he be able to be using world-class equipment, but he'll also have an intimate knowledge of the songs and the style, and he'll be able to maximize that kind of side of things as well. Okay. So Pat, I just heard from Greg is that this venue has been done the great acoustics. So can you share some? L Acoustics. Yeah, that's L Acoustics, that's the brand name of the PA. Oh, yeah. Okay. So that is the world known top quality. Yeah, it's top tier. There's 1 or 2 other competitors to them, but they're all just very, very excellent PAs. Oh, yeah. Okay, sure. And this house, like this venue has its own house lights and everything to do That's the right. shows and everything. Yeah, that's right. Oh, okay. And I heard that today there is someone is performing in the afternoon, right? Well, today we're hosting a great Canadian indie band called 𝗵𝗿𝗵𝗵𝗏. They're Juno winners. They produced their record here in Calgary with a fellow named 𝗵𝗵𝗵𝗏. So we're actually in the middle of a setup right now. Yeah, and since we played some of the traditional
songs here, I just noticed that it doesn't even hurt the ear. Like it's still, even with that, you put it the maximum, but still I feel that the sound's really kind of, comfy and, Oh, the PA is so clean. Many PAs, as you start pushing them into higher volume, they start distorting and like changing the sound. But this PA is so phase coherent and clean that you don't really notice it's loud until it's shaking you. Oh, exactly. Yeah. It's excellent. Yeah. But yeah, thank you so much for the wonderful opportunity to cover the sound features and everything.